هو كمان ما عم يمضي، لأنه رياض سلامة كمان قدم دعوة مخاصمة قدام الهيئة العامة حتى يوقف التحقيقات الجارية عليه وعلى شقيقه بموضوع إسراء غير مشروع كلف اللبنانيين حوالي $500 مليار. ومش بس هيك، الصراف وشركة الصرافة مكتف كمان مقدمة نفس القضية قدام الهيئة العامة لتوقف كل التحقيقات قدامها. وبالتالي نحن عم نحكي عن نظام إفلات من العقاب متشعب، ومش ممكن ربطه بجهة سياسية واحدة، ممكن ربطه بكل الجهات السياسية، ممكن ربطه بالانفجار كما ممكن ربطه بالانهيار. والانفجار والانهيار ما كانوا صاروا لو كان في حدا عم بفكر يلي حكيت عنه لينا غناجي سونس دو جوستيس، أو إذا كان في حدا عم بفكر حتى بالمصلحة العامة، بس كان الكل عم بفكر بمصالح فئوية خاصة، واعتبر أنه معلش إذا البلد انهار أو العاصمة تفجرت طالما ما في مصالح خاصة معرضة للخطر. لو كان في أي مصلحة خاصة معرضة للخطر بالمرفأ أو بالانهيار كانوا دغري تحركوا وعملوا كل شيء لازم، كانوا وقفوا سكروا المرفأ، بس هذا الشيء ما صار. أكل ما بدي فوتهم. كيف هيدا نظام الإفلات ركب؟ من الإفلات من العقاب ركب مش بالصدفة أكيد، يعني نحن هلأ بنحكي أنكدوت وبنطلع بنحكي عن أشخاص وقضاة، بس هيدا نظام راكب موجود بمجموعة من الأشياء يلي خلت أنه نوصل لهيدي النتيجة، وعم بيشوفوها اللبنانيين بشكل كتير منيح. الجيد يلي صار هلأ قسم منه جيد، يلي هو أنه اللبنانيين عم بيكونوا في نوع من البيداغوجيا للواقع، عم بيشوفوا فعلا لأي درجة هالنظام الإفلات من العقاب موجود وكامش القصة كلها. وطبيعي هيدا النظام الإفلات من العقاب هو مرتبط جدا بنظام الزعامات، لأنه إذا بدنا نحكي عن زعامات يعني هن مستمرين شو ما عملوا بغض النظر عن يلي عملوه. وبالتالي كل نظام المحاسبة والأبعاد الحقوقية والإنسانية والأبعاد الاجتماعية لازم تكون غايبة، وما لازم ينحكى عن شيء تاني غير يضلوا الزعامات فوق أي مسؤولية أو فوق أي ملاحقة ممكنة. أكثر من هيك، هيدا النظام انعمل لأنه في تسييس للقضاء متفقين عليها وما بتصور حدا بيقدر يجادل. وكيف هيدا النظام التسييس انعمل من خلال تنظيم القضائي كمان متفقين عليها، ورح اشرح شوي بعض الجوانب منه يلي وصلت لهون. ولكن الأخطر من هيك أنه اليوم الأشخاص يلي مشتبه بهم عم بيتزرعوا بتسييس القضاء ليهربوا من العدالة بنفسهم. رح أعطي 3 أمثلة على هالشي. المثل الأول السرية المصرفية، ذكرته قبل شوي ماري كلود نجم. السرية المصرفية لما وجد القانون قدام البرلمان بعد مفاخرة من كل الأطراف السياسيين ومؤتمرات صحفية أنه بدهم يرفعوا السرية المصرفية، فجأة بتركب جوقة داخل البرلمان من أحزاب وكتل مختلفة، وبيطلع واحد بيقول كيف بدنا نلغي السرية المصرفية ونعطي القضاء صلاحية أنه يقدر يعرف حساباتنا؟ معقول؟ هل عنا ثقة بالقضاء؟ وبلش واحد ولا الثاني لا القضاء مسيس ما عنا ثقة بالقضاء. وبالتالي كان مشهد رهيب، يلي سيس القضاء عم بيتحجج بتسييس القضاء لحتى يهرب من المسؤولية. وبالتالي صار الموضوع مثل كأنه عم بيغذي تسييس القضاء، عم بيغذي تسييس القضاء مثل ما صار بكل القضايا الثانية. مثل الثاني اللي بدي أقوله وهيدا معبر جدا، كان عم ينحكى على إمكانية إعطاء النواب الطعن بقرارات إدارية بتطلعها الحكومة، يلي اليوم عم بيلتقى كتير حالات ما حدا بيقدر يطعن فيها. بس نحن طعنين بقضايا بيئة كتير بلبنان كلها من جمعيات بيئية، وأحيانا كتير إذا ما كل الحالات مجلس الشورى عم بيرد لنا إياها لأنه عم بيعتبر معنا صفة كمواطن أنه ندافع عن البيئة، لازم يكون شخص معني تجاريا أو عقاريا بالموضوع ليقدر يعمل. فطلعوا نواب بمبادرة أنهم يعطوا صفة للنواب أنهم يقدروا يطعنوا بالقرارات القضائية. بيطلع إليه فرزلي
بغض النظر عن الأسماء بس هو كان معبر جدا عن النظام. بيقول بهيدا نيسان 2020: القضاء الحالي بحاجة إلى تغيير شامل، فإما نغيره كله وإما نبقى على ما نحن عليه من دون زيادة صلاحياته. لكن عيب أن نسن القوانين نفرح بها مع جمهورنا ثم لا تطبق. هل يجوز أن نفسح للمجال للقضاة الحاليين ليقدموا تقارير عن متلبسين ويكون أحد منا بينهم؟ وبالتالي كان بيسأل النواب سؤال: هل بتقبلوا نزيد صلاحيات القضاء ويكون حدا منا مسؤول قدام القضاء وانتم عارفين أن القضاء مسيس؟ وبالتالي هيدا كان السؤال معبر جدا كمان كيف عم يستخدم التسييس لمنع القضاء أنه يكسب هيدي الصلاحية. وبالآخر هيدي المبادرة طلعوا فيها النواب تم ردها بالمجلس النيابي ورفضوا يعطوهم هيدي الصفة. المثل الثالث يلي حابب أحكي عنه هو يلي عمله نجيب مئاتي وقت نزل مدعي عام تيداهم مصارف تيحصل على معلومات كمان لها علاقة بملف رياض وخيو سلام. نجيب مئاتي بيتدخل عنوة وبيحكي مع النائب العام التمييزي تيوقفوا، ولما بيسألوه ليش تدخلت بيقول أنا ما تدخلت، أنا صوبت العمل، لأنه هيدا القضاء القاضي نازل بغايات سياسية وبينت مثل كأنه إسرائيل ما عملتها، فأنه نازل يعمل شيء كتير بشع، فأنا وقفته عند حده. وبالتالي هو سيس لأنه معتبر أنه افترض أنه الشيء كان مسيس وبالتالي سيء. ولكن الجميل عند مئاتي أنه دغري دعا للحكومة تجتمع لتحط حد للفوضى القضائية. وهون كتير حلوة كلمة فوضى. شو معناتها؟ معناتها هيدا النظام معمول لحتى الكل يفلت من العقاب طالما عنده حد أدنى من النفوذ. فإذا في قاضي تجرأ أنه يفتح ملف هيدي فوضى. بهيدا المحل كان هيك، وبلش يستدعي كل المسؤولين وإلى آخره. وربما اليوم في متابعة لهيدا الشيء اللي بدأوا، بس ما رح فوت بتفاصيله. بس كلياته ببرهن كيف دايما تسييس القضاء صاروا يستعملوه يلي سيسوا القضاء لحتى يهربوا من الصلاحيات ولا يهربوا من المسؤوليات كلياتها. طيب رح أحكي بسرعة بشغلتين أساسيتين: كيف هيدا النظام المسيس ركب، وتاني شيء شو المبادرات الإصلاحية اللي صارت وعم تصير ويلي ممكن الواحد يتأمل فيها للمستقبل لحتى يكون في فتحات للمستقبل. بس قبل ما أقول هالشي بدي أذكر أنه اليوم عم نحكي بينما القضاء معتكف تماماً على العمل، لأنه معتبر أنه شروط العمل صارت مش قادرة أنه أي قاضي يقدر يعمل فيها سواء مالياً ولكن حتى معنوياً. وبالتالي هيدا حيعزز من الإفلات من العقاب وحيهرب كل معتدي من إمكانية مساءلته. طيب كيف صار هيدا النظام هيك؟ كيف تحول القضاء يلي اليوم العالم ممكن تكون عم تراهن أو راهنت عليها، بكل الحالات هي بحاجة له اليوم أكثر من أي يوم، كيف هيدا صار مسيس؟ طيب لما الواحد بيشوف التنظيم القضائي مش بالضرورة بس بالقوانين، عم بحكي حتى بالممارسات يلي هي الأهم، ببين معه أنه هيدا نظام أوليغارشيا حقيقي. نظام الزعامات قررت أنه تعمل استقطاب فظيع بموضوع القضاء، وبدل ما تكون عم تخلي القضاء مساحة آمنة لحتى كل المواطنين من أي طائفة كانوا يلاقوا حقوقهم وحرياتهم فيه، حولته لمراكز نفوذ تستخدمها ضد المواطنين وضد الدولة إذا لزم الأمر. كيف هالشي صار؟ من خلال الهرمية. حكيت ماري كلود نجم عن الهرمية والمجلس القضاء الأعلى. مجلس القضاء الأعلى والمجالس اللي موجودة كلياتها هي مصغر حكومة بموضوع القضاء. حولوا أنه تعيين الأشخاص كله بيصير من الحكومة، من القوى السياسية، من عدد 2، وما بدي فوت بالتفاصيل، بس بيطلع أنه مش منتخبين، هن معينين بالحقيقة، لأنه معينين من أعلى الهرم وإلى آخره. وبالتالي لما بدهم يعينوهم بالحكومة
بيعينوهم على أساس الكوتا الطائفية. ولما بنحكي كوتا طائفية ما عم نحكي حماية أقليات طائفية، عم نحكي كوتا لزعيم كل طائفة. وبالتالي هدول الأشخاص بيتحولوا جوات المجالس بأكثر الحالات، أكيد في استثناءات على هيدا الشيء، بيتحولوا لذراع السلطة داخل القضاء، مش لدرع للقضاء بوجه السلطة. وهيك بيتحولوا المجالس القضائية بالهرمية اللي عندهم إياها وبتحكمهم بالمسارات المهنية للأشخاص يلي فعلا هن اللي عم بيتدخلوا بالقضاء. فصحيح اللي بيتدخل بالقضاء أكثر شيء هن القضاة الكبار بفعل هيدي الهرمية. أكثر من هيك تطييف المراكز، كل المراكز كانوا يسموها حساسة قبل، حساسة بمعنى أنه هيدا بفوت على الحبس، يعني يا نيابة عامة يا قضاء تحقيق. هلأ بطلوا يستعملوا كلمة حساسة، صارت أي مركز مهم صار له لون طائفي، وهيدا الشيء ما كان عم بيصير قبل الحرب، هيدا صار تدريجيا بعد الحرب وصولا لل 2017 لما بيطلع الوزير الجيصاتي وبفاخر وصلنا إلى المناصفة الكاملة بموضوع القضاء، يعني معناتها على كل الدرجات. وهيدا الشيء المخيف. بطلنا عم نحكي عن رؤساء محكمة التمييز عم نقسمهم طائفيا، بطلنا عم نحكي عن النيابات العامة المهمة، صرنا عم نحكي تقريبا على كل المراكز يلي هن عم بيشتغلوا فيها. بس أخطر من هيك كيف بيتعينوا؟ ما هن لما بيطيفوا مش ليحفظوا حقوق الطوائف، بيطيفوا لحتى يحفظوا كمان مرة أنه هيدا المنصب أصلاً كل بالصدفة كل المراكز الطائفية بيختاروها بالأماكن يلي الزعيم الطائفي عنده مصلحة فيها، عنده شعبية بده يحافظ عليها، في عنده ناس بده يخدمهم، في عنده ناس بيطلعهم من الحبس أو يحطهم بالحبس. وبالتالي بيتحول القضاء، برجع بقول لمراكز نفوذ أكثر ما هن مراكز عدالة، بيتحول من نوع من الامتداد للنظام الطائفي يلي عم نعاني منها بأبشع حلله يلي هو نظام الزعامات الطائفيين. بعدين بيجوا برغم كل هيدا السيستم الممسوك من خلال مجالس متحكمة بكل شيء وأكيد بالتفتيش نفس الوضع، بيعطوا لحالهم كمان حق فيتو. هيدا بيجي مثل الكرز على الحلوى، بيعطوا حالهم حق الفيتو، انه انتم مجلس قضاء بتعملوا التشكيلات وبتعملوا بعدين مرسوم، بس نحن بنقدر نعطله بعدين، رغم انه النص بيقول غير هيك، والنص بيقيد صلاحيتهم بهالمحل وبيفرض عليهم التوقيع. تحولوا انهم يقدروا يعملوا فيتو. واليوم هيدا اللي حكيت عنه وزير المالية عم بيعمل فيتو بهيدا الشيء، عم بيمارس انه هو بيوقع، فلا بده يوقع إذا زعيم الطائفة تبعه عم بيرفض التوقيع فهو منه مستعد يوقع. وبالتالي بصير على من 10 سنين لليوم راجعنا شو طلع مشاريع تشكيلات، طلع 9 مشاريع تشكيلات. كم واحد مرق؟ 2 من أصل 9، في 7 تم إجهاضهم، وتم إجهاضهم كل مرة بالدورية من حدا، ساعة وزير العدل، ساعة رئيس الجمهورية، ساعة رئيس الحكومة، واليوم عم نشهد فاتحة جديدة يلي اسمها وزير المالية. وبالتالي هيدا الفيتو خلى انه التشكيلات كلها بتصير ما بتمرق اذا ما ردوا عليها. وبالتالي صار المجلس قضاء لينجح بمهمته ويقدر يعمل تشكيلات. يعني بسنة من 2017 طلع بيان عن مجلس قضاء يبرر ليش رئيس مجلس قضاء عم بيعمل جولة ميدانية على كل السياسيين، لأنه اعتبر أنه صار في عرف، وهيدا نوع من تعاون بين السلطات، وإذا ما عمل هيك ما بيمرق التشكيلات. ماتري صغير بس بدنا نذكر بالوقت. قد ايه باقي لي وقت؟ خلص؟ بعد ما قلت شو لازم نصير. اوكي. طيب رح جرب سرع. وبالتالي لما عمل هيك، طيب ما كمان هو عمل هيك، بس القضاة سمعوا الخبرية انه هو قاعد عم بيدور، فاعتبروا انه كمان هن لازم يزوروا، صاروا يروحوا يزوروا. وهون طارت كل الاخلاقيات القضائيه اللي بتقضي انه يضل في مسافه معينه بين القاضي والسياسي. وصار كمان فهمنا للقاضي الناجح هو القاضي يلي بيقدر يوصل اكيد لمراكز مهمه، وبالتالي هو القاضي اللي عنده علاقه جيده مع السياسيين ومش العكس. وهيدا خلى هيدا الوضع.
ما بدي أحكي عن كمية الإغراءات يلي صارت بالسيستم ويلي بعدها ماشية، وخاصة اليوم بالتكليفات اللي عم تصير للقضاة الإداريين أنهم يتعينوا مستشارين، فالصبح بيطلع حكم، من عشية بيكون عم بيعمل استشارة لنفس للهيئة الإدارية وإلى آخره. بس بدي أحكي شوي على الحصانات ونظام الحصانات كيف ركب. وهون بدي أقول الحصانة مش بس حصانة الوزراء والنواب، وشفناها كلياتها كيف كانت عم تتفاعل، والوزراء والمحامين وغيره كيف كانت عم تتفاعل بقضية المرفأ، بس في موانع كتير خطيرة للملاحقة ما لازم نغيبها أبداً عن النقاش، يلي هي السرية المصرفية. أكثر الحالات ما عم نقدر نلقط تبييض الأموال أو الإسراء غير مشروع، لأنه بكل بساطة ما عنا قدرة نفوت على السرية المصرفية. في جهاز واحد محتكر رفع السرية المصرفية يلي هو هيئة التحقيق الخاصة بإشراف رياض سلامة، ويلي يبدو ما عم بترد على طلبات المعلومات بشأن رياض سلامة. هيدا نوعا ما شكل من أشكال ليش كيف صارت هيدا وكيف ركب هيدا النظام، وفي كتير أمثلة أخرى بس ما رح فوت فيها. رح أحكي ب3 دقايق إذا بتعطيني شو الشغلات يلي ممكن تصير. إذا فينا أقل شوي لأنه اوريدي صار قاطعين 20 دقيقة، بس تنترك مجال للأسئلة كمان. يلا 3 دقايق. طيب شو نعمل بهيدا الوقت؟ لأنه هيدا الوقت يعني شو بينعمل، يعني بواحد بيفكر شو بده ينعمل. في 3 محلات كان عم بيصير فيها تقدم وتطور، واليوم أكيد فيها شغلات إيجابية، بس اليوم كمان في قوابح عم تصير. أول شغلة على صعيد البيئة القضائية، هيدا البيئة المهنية تبع القضاة. أنا برأيي من 10 سنين لليوم إذا ما أكثر صار في تطور كبير جدا بكيف الثقافة القضائية، كيف القضاة بيشتغلوا، كيف بيعبروا عن نفسهم. هيدا موجب التحفظ يلي كان مفروض القاضي يضله صامت وساكت وما يحكي ووحيد ومنعزل، وبالتالي ما في حدا بتقدر تتدخلي بشغله أكثر من إذا كان وحيد وصامت ومنعزل. هيدا الثقافة كان لابد من هدا. هيدا بتصور جاوزناها كتير بفعل نادي القضاة يلي نشأ بال2018 بعد تهديدات كتير كانت عم تتوجه لأعضائه لمنعهم من إنشاء نادي. وفعلا وقتها كانوا بدهم يمنعوهم كانوا يقولوا لهم رح تطلعوا جمعية طائفية. وقتها كتبنا كتاب وثبتنا فيه أنه كل التجمعات القضائية اللي صارت كانت مانيفستو ضد الطائفية. وفعلا نادي القضاة من لما نشأ لليوم من 2018 كل خطابه استقلالي وأعلى بكتير من أي حسابات أو طائفية. بس كمان غيروا كل المفهوم تبع الوظيفة القضائية وعلاقتها مع الناس وإلى آخره، وبالتالي كان كتير مهم. وعلاقتهم خاصة مع الهرمية، فكانت بلشت أكثر شيء خافت من نادي القضاة هي الهرمية القضائية، قضاة الكبار، لأنه شافوا القضاة شباب عم يتوحدوا مع بعض حتى يقدروا يتضامنوا مع بعض بوجههم، فما عادوا مستفردين ومضطرين أنهم يبحثوا عن حدا يحميهم من الهرمية القضائية. الأمر الثاني اللي كمان صار فيه تطور كتير يلي هو أنه المجتمع يحس حاله معني بإصلاح القضاء، لأنه المجتمع تعود أنه القاضي بيجيب لي حقي بس أنا ما علي أعمل شيء للقاضي. وهيدا الشيء تغير هيدا المفهوم بشكل كتير كبير، واهتمام العالم بالقضاء صار مع الانتفاضة 17 تشرين. بتذكر ما بتخيل عدد الندوات يلي صارت عن استقلال القضاء، كنا عم نروح عليها بكل المناطق، وكان السؤال دايما اسأله مين هون قانوني، يطلع في 1% من الناس الحاضرين قانونيين. فجأة تحول استقلال القضاء يلي هو مسألة كتير تقنية ومعقدة لمسألة عمليا كل الناس مهتمين فيه، لأنه عرفوا قديش هيدا مهم. وإذا ما صار في ناس تدافع عن القضاء ما فينا ننتظر أنه مئات القضاة لحالهم يقدروا يصلحوا النظام. طبيعي أنه يكون في ناس عم تدافع عنهم وتدافع عن قضاياهم، ولكن هون كمان مثل ما عم بيصير بموضوع البيئة القضائية عم ترجع الأمور شوي لورا بفعل الانهيار، لأنه عم بيصير في إحباط للقضاة بالمال وبالمعنويات وبكل شيء. على صعيد البلد يلي الوضوح يلي صار بعد الثورة بموضوع استقلال القضاء والاهتمام العام الشعبي فيني أقول بكل تفصيل بالتفاصيل التنظيم القضائي مش بس العمل القضائي، هيدا كمان عم بتنعمل عليه ترسانات إعلامية
لتضليل الوعي. ولما بحكي عن الإعلام كيف عم بيحكي عن القضاء، كيف عم بيتناول القضايا القضائية، بيشعر الواحد أنه كلياته عم بيجربوا بس يهدوا الوضوح يلي نحن عم ننجح نعمله، نحن والناس عم ننجح نعمله بتبديد الوضوح وبخلق الشك الدائم بأي شيء عم بيعملوه القضاء، وبمحجة كمان أنه هو مسيس مثل ما كانوا عم بيعملوا المسيسين. وآخر شيء بدي أحكي عنه بنتهي هون لحتى ما تعصب وتنرفز. هو شو الإصلاح القضاء؟ لأنه الواحد اللي بده يغير القوانين وبده يغير القضاء وكذا، جميل جدا يكون في بيئة قضائية عم تشتغل، جميل جدا يكون في مجتمع عم بيخلق شبكة تضامن واسعة حول القضاء. وكمان في معلومة أنه عملنا ائتلاف استقلال القضاء من 66 منظمة اليوم بتضم، فصارت عم توحد لغتها ومفرداتها بموضوع القضاء. ولكن كمان المشاريع القانونية مهمة كتير، مش بس مهمة لتوصل، مهمة لحتى يكون في نقاش حول شو هو استقلال القضاء، كيف نفهمه، نعمل definition. وهون ربطنا مشاريع القوانين بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. فاتت 3 سنين و3 أشهر بلجنة الإدارة والعدل، علما أنه النظام الداخلي لمجلس النواب بيجبر اللجنة تخلص عملها خلال شهر، وبالتالي قلنا معه 3 سنين وشهرين، ومع ذلك بيطلع بالآخر قانون مخالف كتير للمعايير الدولية. فنحن ساعتها أكيد نشرنا وحكينا وعملنا، ولكن لجأنا لمنظمة دولية بتعطي رأي، مش تدخل أبدا بالسيادة، يلي هي الكوميسيون دو فينيز، يلي هي تابعة للكونساي دو l'Europe. وقلنا خلينا نستشير هالإعلاميين، لربما في شيء ثغرة بهالقانون لنشوف إذا فعلا هيدا قانون بيأمن استقلال القضاء، هل بيعطي ضمانات حقيقية للقضاة، ولا عم بيرجع يعطي ضمانات للنظام السياسي أنه يسيطر على القضاء. وفعلا يعني بفضل شخص موجود هون يعني ماري كلود نجم، هيدي الطلب تقدم ووصلت للجنة الكوميسيون دو فينيز، ومفروض تطلع بكره داخليا بتصور، بس حيصير علني بنص حزيران تقريبا. وبالتالي بيكون عم نطلع عمليا الخطاب حول استقلال القضاء لمستوى تاني، انه نطلع بقى من هالنقاش التافه سني وشيعي، ونتحول نرجع على معايير المحاكمة العادلة ومعايير استقلال القضاء، فنرجع نبني معنى الحق ومعنى هالمؤسسة اللي انوجدت لتخدم الناس بالآخر ولتحمي حريات الناس والدولة. وشكرا كتير وبعتذر على التأخير. شكرا. ثانك يو ماتر صغية. ماتر عادل نصار، تفضل. Moi, je vais intervenir en français. J'avais déjà prévenu, donc surtout à l'USJ, c'est du militantisme aussi, M. Biffani. Bon, intervenir après mon confrère Nizar Sarri pour discuter de son exposé est un défi presque insurmontable. D'abord parce que M. Sarri est une référence, et forcément on se réfère à une référence, on ne la discute pas. Et ensuite parce qu'il ne m'en a pas laissé beaucoup le temps. Il faudrait, pour revenir à la justice elle-même, ou bien en fait, j'aimerais juste parler 2 minutes sur la question de la représentation communautaire ou la représentativité communautaire, parce que tout le monde lui fait porter tous les maux de la planète. Je crois qu'il faut distinguer quand même la représentativité communautaire et l'instrumentalisation des communautés. C'est quand même un peu différent. S'il y a un système qui instrumentalise les communautés, il faut revoir le système. On ne peut pas nécessairement gommer les réalités démographiques et les réalités sociologiques du peuple libanais. Il faudrait trouver un système qui permet à ce peuple de vivre en paix et qui ne soit pas instrumentalisé. Je rappelle uniquement sur ce plan que la France, qui est laïque, qui a transformé la laïcité presque en l'équivalent du cèdre dans notre drapeau, ne manque pas de faire aujourd'hui face aux difficultés de l'exploitation ou de l'instrumentalisation des identités en France. Et donc, à partir du moment où l'État ne protège pas, l'État ne garantit pas, il se trouvera toujours une force politique pour instrumentaliser.
Pour revenir à la justice elle-même, j'aimerais d'abord poser une question au présent, très rapidement. Si vous avez considéré que vous êtes des juges, chacun est un juge, et que vous avez 10 accusés, 9 qui sont coupables de pédophilie, du pire crime, et un qui est innocent, mais vous n'êtes pas en mesure d'identifier parmi les 10 lequel est innocent. Ma question est, vous condamnez les 10 ou vous libérez les 10? On va faire ça à main levée, comme ils le font de façon fort sympathique au Parlement. Qui considère qu'il faut libérer les 10 parce qu'il y a 9 qui sont coupables de pédophilie et un innocent? Vous pouvez lever la main. Qui veut faire condamner les 10? Et qui libère les 10? Bon. C'est à main levée. Je vais m'en aider. Bon, en réalité, je n'ai pas eu beaucoup de votants, mais ça détermine la manière que l'on a de percevoir ce qui est juste et de percevoir le rôle de la justice. Est-ce qu'un juge peut se permettre de condamner un innocent au nom de la morale, au nom de l'intérêt général, au nom de quoi que ce soit? Ceci étant dit, parler de l'indépendance de la justice, évidemment, suppose un certain nombre d'éléments. D'une part, comme le disait Madame la ministre, ça suppose une indépendance de l'institution et ça suppose une indépendance de l'individu, du juge lui-même. Et on est rarement indépendant, on n'est pas indépendant de son mal de ventre. C'était difficile d'être indépendant. On essaye en général d'être neutre, d'essayer d'être neutre. Juste, il y a une petite étude qui avait été faite, pour que vous le sachiez, après un documentaire sur l'erreur judiciaire, les peines ont été plus clémentes les 2-3 jours qui ont suivi le fameux documentaire qui est passé à la télévision. Plus clémentes que d'habitude. Donc on est indépendant, on n'est pas indépendant des médias, on essaye d'être neutre, un juge doit essayer d'être neutre. Ceci dit, comment pouvoir assurer cette indépendance du pouvoir politique dont parlait Maître Sarri et dont ont parlé plusieurs intervenants? Évidemment, la première réaction est de dire, bon, il faut revoir le mode de nomination des juges et pourquoi pas l'élection des juges. Moi, je me posais la question, puisque mon rôle est de commenter, c'est est-ce qu'on ne risque pas de passer de l'intervention du pouvoir politique au copinage corporatiste, c'est-à-dire, Madame la ministre expliquait que c'était souvent les juges qui intervenaient entre eux. Donc, est-ce que ce risque n'existe pas? Est-ce qu'en réalité, le problème n'est pas le pouvoir exécutif lui-même dans l'état où il se trouve, plutôt que le pouvoir exécutif en train de nommer? Mais ce pouvoir exécutif que nous avons au Liban ne pose-t-il pas lui-même un problème? Et surtout, est-ce qu'on peut garantir une indépendance de la justice sans qu'il n'y ait une réelle rotation au pouvoir? C'est la chose la plus importante qui détermine la neutralité des juges, mais aussi de l'administration. Que la majorité devienne minorité, que la minorité devienne majorité, un juge hésiterait certainement à être proche d'un pouvoir politique qui ne va pas durer. Affranchir donc le juge du pouvoir politique est certainement important, et comme disait Maître Sarri, il ne faut pas que l'indépendance de la justice ne serve de moyen pour paralyser la justice en disant très bien, elle n'est pas indépendante, donc on l'empêche de travailler. Ceci étant dit, ne faut-il pas aussi garantir l'indépendance de la justice à l'égard des médias et des réseaux sociaux? Est-ce qu'il est évident pour un juge de trancher une affaire et d'acquitter quelqu'un? Alors je ne vais pas donner des exemples maintenant parce que tout le monde leur tombe dessus de toute façon. Mais imaginons qu'un juge considère qu'un de ces noms qui ont été répétés inlassablement dans les médias est innocent. Osera-t-il le dire? On a plein de noms que tout le monde cite. Je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas ajouter au problème, mais on les cite comme s'ils étaient déjà coupables. Quel juge, on peut paralyser la justice, mais quel juge aura le courage de dire « Non, mais en fait, il est innocent celui-là », alors qu'il a déjà été lynché par les réseaux sociaux, par la population, etc. Et là, c'est une autre indépendance qu'il faut protéger. Si vous voulez, moi, mon inquiétude, c'est qu'à force de parler de l'indépendance de la justice et de lier
deux notions qui sont l'impunité et l'indépendance de la justice, on ne soit pas en train de percevoir l'indépendance de la justice uniquement dans sa logique coercitive. Et j'invite donc à ouvrir le débat également sur le juge protecteur des libertés individuelles, sur le juge protecteur des droits, et je ne suis pas favorable personnellement pour un rôle très large sur le plan normatif du juge, parce que je considère qu'il y a une sécurité juridique et que les justiciables doivent ne pas être surpris par la décision qui sera rendue. Je ne pense pas qu'il appartient au juge de changer le régime. Ce n'est pas le rôle du juge. Si le peuple... Alors, je suis en train d'adapter un peu ce qu'a dit Bertolt Brecht, mais... qui disait... une minute. Qui disait le peuple a mal voté, il faut dissoudre le peuple. Il ne faut pas que ce soit le rôle d'autres institutions qui jouent le rôle du peuple. Évidemment que le système politique libanais doit être revu et c'est la base de tout. Sans le revoir, on ne pourra pas avancer. Mais l'indépendance de la justice doit aussi bénéficier aux justiciables et elle ne peut se faire aux dépens des droits fondamentaux qui doivent être protégés en toutes circonstances, notamment le droit des accusés. Je vous remercie. Merci. Merci, Berkas. Thank you. Mr. Daher, and time for Q&A, questions. Je remercie aussi bien Maître Sari que Maître Nassar pour leur exposé très différent l'un de l'autre, bien qu'ils se recoupent dans le fond. Je rebondis sur ce qu'a dit Maître Nassar, mon confrère Maître Nassar. En ce qui concerne les langues, puisqu'on est à l'USJ, je vais faire un peu comme les jésuites. Je vais ménager le loup et la chèvre, donc je vais rebondir en français sur ce qu'il a dit et je vais poser deux questions, une en anglais et une en arabe à Maître Nizar Sari. Concernant l'avis de Maître Nassar ou l'exposé qu'il a fait sur la présomption d'innocence, certainement qu'il a raison. Mais moi, je voudrais souligner qu'il faut faire une différence entre un simple accusé, personne normale, et un responsable. Un responsable à quelque niveau qu'il soit, un responsable politique. Donc, quand on juge quelqu'un, on doit le juger sur ses résultats et pas simplement sur son intention. Donc, quand on met en évidence les résultats d'une personne qui a occupé un poste politique ou n'importe quel poste et qu'on voit qu'il y a eu un échec cuisant, il faut aussi dire que cette personne aujourd'hui a failli à sa mission. On ne l'accusera pas pénalement, mais quand elle a failli à sa mission, elle a le droit d'être lynchée aussi médiatiquement et par le peuple par rapport à sa mission quand elle refuse d'assumer ses responsabilités et qu'elle va vers le déni. Donc aujourd'hui, n'importe quelle personne qui s'accroche à son poste et qui dit qu'elle n'est pas fautive, non, c'est le droit des médias et des gens de pouvoir continuer le harcèlement qui est fait. Ça, c'est par rapport... Je suis obligé parce qu'il y a quand même on ne m'a pas demandé d'intervenir sur la responsabilité politique, ni sur la liberté des médias. Il est évident qu'il appartient aux médias de jouer leur rôle au niveau des enquêtes, au niveau de la liberté d'expression, et il est évident qu'il appartient au peuple aussi de s'exprimer. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que cela ne relève pas du juge et de l'indépendance du juge, cela relève du droit fondamental de la liberté d'expression, fondamental de la responsabilité politique, mais elle est complètement indépendante. Je ne veux pas donner l'impression... Je suis d'accord, mais je parlais d'un passage de votre exposé qui parlait des médias. Donc je reviens sur ce qui a été dit. Je ne parle pas vers la fin. Alors sur ça, je dis, juste pour clarifier, je dis que l'institution doit être suffisamment solide et sereine pour protéger le juge, pour qu'il puisse, lui, trancher la dimension pénale de l'affaire qui est devant lui, sans être en train de prendre le risque d'être lynché s'il aboutit à l'innocence de quelqu'un que les médias ont lynché. Nous sommes bien d'accord sur le pénal, mais peut-être qu'on diverge concernant l'institutionnel. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis côté institutionnel. بالنسبة لصديق الأستاذ نزار
حكيت عن موضوع القضاة يلي اليوم هن متأثرين من تدخلات السياسة وحتى بتعيينهم على كل الأصعدة، من هيك بحسوا حالهم عندهم اليوم دين تجاه يلي عينهم. هلا الغلطة هون على نظامنا، بس إذا بدي أرجع أخذ بالمشابهة شوي، هيدا موضوع شائع بالبلدان كله. بأمريكا في تأثير على التعيينات، نحن نعرف إنه بالمحكمة العليا وقت بيجي رئيس أمريكاني عنده تأثير على تعيين بعض الأشخاص. بفرنسا في، بس نحن يلي عايزينه عند القضاة إنه ينتفضوا مثل ما انتفض روبير بادانتير بفرنسا وقت قال له لميتيران إنه أنا هديتني إمكانية تكون نكار جميل تجاهك اليوم. من هيك أي قاضي لازم يكون في كمان من خلال الضغط الشعبي، من خلال يمكن القيم، من خلال التربية، يكون في تفكير مختلف اليوم ليصير في انتفاضة فعلية مثل ما حضرتك قلت، كمان مثل ما صار بنادي القضاة ويتعمم على باقي القضاة. هلا السؤال بالإنجليزي pour faire plaisir aux personnes qui sont anglophones. Democracy, liberty and the rule of law together represent the troika that is universally accepted now as the index of a civil society. Based on your experience as prominent activist of the Lebanese civil society, what would you tell us about democracy and liberty in Lebanon nowadays? We'll take all the questions and then, okay. Any question from, yes. هاي مرحبا. سو استاذ نزار حكيت هيك عن حلقه مفرغه انه الزعامات السياسيه عم بيزيدوا تسييس القضاء وبذات الوقت يعني ما بيستشيروا القضاء، وهذا الشيء كمان انه مثل حلقه دوامه. فكل المشاكل حسب ما عم نشوفها لها علاقه بهذا النظام او هود الزعامات الموجودين. سو انا بس هيك بيني وبين حالي انه عم بتساءل انه بكل الشؤون ببلدنا الموجوده دائما في very big block بتطبيق القانون، بالقضاء، بكل شيء. سو كيف نحن طبعا بجو بلد هلا بدنا تغيير وهيك، كيف بنقدر مثلا نحقق استقلاليه للقضاء ضمن يعني with the existence of كل هالطبقه الحاكمه الموجوده، هو الزعامات هيدا اللي عندهم هن عن جد كثير سلطه على شو اللي بيصير بالبلد. فهل هو عن جد انه نعمل مثلا القانون ونستشير جهات وندفش قانون يعني هو is it gradual progress يلي بيوصلنا للشيء اللي بدنا اياه، ولا is it I don't know a radical change and ما بعرف a radical revolution? So thank you. طيب أول شيء يعني حبيت من أول لحظة أحكي عن نظام إفلات من العقاب، إنه ما عم نحكي عن وضع طبيعي، عم نحكي عن شعب تحول لشعب ضحايا كل معنى الكلمة بجريمة أو بأخرى. أكيد جرائم الانهيار والفساد ما حدا ضل عنده مدخول، ما حدا عنده مدخرات إلى آخره، وإجا الانفجار زيادة عنهم. فتحولنا لشعب ضحايا، ومش أول مرة منعيش ومنشوف هالشي، لأنه كمان بعد الحرب عشنا نفس الشيء. واللي عم بيصير هلأ بتصور بيشبه الفترة اللي طلعنا فيها من الحرب، مع فارق واحد، الوقت طلعنا من الحرب كان في أمل إنه حنبني دولة جديدة، هلا هذا الأمل حتى غير موجود لأنه الاقتصاد على الأرض. وبالتالي عم نحكي عن شعب ضحايا لنظام لا يعاقب، لم يعاقب ولا يعاقب. وكل ما بتجي لتلاحق حدا بيصير الملاحق هو القاضي. اجا يعني بيطلع انه ما في قاضي مستقل، بيطلع قاضي بيتصرف كمستقل مثل ما قال كريم، ما عاد يرد على حدا، وطلع وقال انا بدي لاحق فلان وفلان، وجاب الوزراء، قامت عليه القيامه. تحولت وسائل اعلاميه بالتنمر يومي ضده، التهديد، التخوين، انه توصفه كعميل، وبعدين 21 دعوة رد ضده، كله لأنه استرجى يدق بحدا من هيدول النافذين. نحن ما عم نحكي عن نظام عادي وجايين بدنا نشوف وين دايما عم بتحول أي دعوة عم بتقوم فيها أي قاضي وعم بتصرف باستقلالية بتحول هو المتهم،
وبصير عندك إعلاميين كبار شغلتهم عملتهم يهجموا على القاضي وبطريقة يومية، ودايما برجع بقول بتنمر خيالي. فلما بدنا نحكي عن قرينة البراءة، قرينة البراءة كيف طلعت قرينة البراءة؟ أنه في حدا بيعترف بسلطة المحكمة، بيمثل قدامها، بيقدم لها كل المعطيات كل الحقائق، فاحتراما لهيدا الشيء الناس مفروض تحترم وتتعاملوا كبريء لحتى تطلع المحاكمة. بس لما شخص بيتدخل بالقضاء وبيهرب من القضاء وبيعمل كل شيء لحتى ما يستجيب لولا طلب قضائي، هيدا عنده قرينة براءة؟ هيدا عم بيستعمل كل النظام ضدنا، عم بيستعمل كل النظام حتى يهرب من العدالة. هيدا ما في محاكمة رح تصير لتحاكمه. هيدا يعني عنده قرينة براءة أبدية عمليا، لأنه ما حدا رح يحاكمه بالآخر. فبرجع بقول قرينة البراءة هي مرتبطة بالتسليم بصلاحية المحكمة. إذا شخص عم بيتصرف أنه هو فوق القانون وفوق القضاء، هيدا مو مفروض يستفيد من قرينة البراءة. هيدا شخص عم بيكون فار من العدالة وعم بيهرب من العدالة، ولازم يتصنف بهيدي الطريقة. نحكي كتير عن قضاة ممكن حكيوا كلمة وإلى آخره. طيب القضاة اللي عم بيتم التهجم عليهم بهالطريقة، طب معقولة كمان طب أنه بدي افترض أنه القاضي طارق بيطار منه مغلط بشيء وشاف كل هالهجمات اللي عم تصير ضده بكل الإعلام، طب شو منتظر منه؟ مين بده يدافع عنه؟ مين بده يحكي شيء؟ مين بده يقول؟ مين بده يسكت هيدول الإعلاميين يلي هاجمين عليه كل يوم؟ طب ما كمان النظام يلي مبني انه القاضي ما بيحكي والقاضي ساكت كمان مبني انه بيفترض انه المجتمع حيحترم القاضي، واذا حدا تجاوز هيدا الاحترام المينيموم، ما عم بقول ما ينتقده، بس انه ما يتحول بيطلع وزير بقلب مجلس وزراء بيسميه عميل. ما عم نحكي عن هيدا الشيء الفظيع. كيف بدنا نحمي هيدول الامكانات البسيطه يلي عم تطلع وعم بيقولوا نحن بدنا نعمل شيء؟ القضاة مستقلين، في كتير قضاة بيتصرفوا باستقلالية بغض النظر مين عينهم، مين ساعدهم، مين وصلهم. بس هيدول يعني بيجي وقت إذا ما بدهم يسمعوا الكلمة رح يرجعوا يتهمشوا. وبالتالي أنت ما بكفي تجيب قضاة مستقلين، بدك تجيب نظام مستقل، ولا شو بيضمن أنه هيدا القاضي المستقل انحط بالمنصب الجيد، بالمنصب الحساس، بالمنصب المهم يلي قادر يغير. أكترية القضاة المستقلين اليوم مرميين بمناصب دايرة تنفيذ، أشياء بسيطة، ومش موجودين بالمناصب العليا اللي ممكن تقدر تغير فيها. فاستقلال القضاء مش بس لحتى نعطي ضمانات للقاضي تيقدر يصمد، هو كمان تتخلق مؤسسة قادرة توصل الأفضل والأكثر استقلالية للمركز يلي بيستاهله، والقاضي الفاسد ترفع الغطاء عنه، الغطاء السياسي، وتقدر تحاسبه. والعكس عم بيصير هلأ. يعني القاضي اللي متورط أو تورط بأشياء كتير عم بيرتقي كتير، وقد ما بيسكر ملفات قد ما بيعلى شأنه، بينما القاضي اللي عم بيسترجي يفتح ملفات هيدا اللانشاج بيصير عليه ساعتها. السؤال الأخير يلي حضرتك سألته، هيدا السؤال المركزي لنا كل الوقت. يعني ما حدا بيقول أصعب شيء يمكن أنك تعمل، يعني ما عم نحكي عن شيء بسيط، عم نحكي عن نظام ما تعاقب ولا بده يتعاقب وما بده يتحاسب شو ما يعمل، وبدك تجي أنت تركب له قاضي وتعمله مستقل. فمشان هيك الرد عليه ما في يكون بشغلة واحدة، بده يكون عم بيصير على كذا مستوى. فمشان هيك حكينا على شبكات التضامن داخل القضاء. نحن شفنا أنه أكثر شيء خطر بالقضاء هو الهرمية يلي بتحكم من فوق، والاستفراد تبع القاضي، أنك تخليه يصير شخص هش، شخص وحيد، شخص مستفرد. قد ما يكون قوي وشجاع، كيف بده يصمد بوجه نظام وحش عمليا؟ يعني مثل كأنه عم تتخيل الأرنب عم بيوقف بوجه أسد عمليا. فهون كيف بدك تخلق له شبكات تضامن داخل القضاء؟ فكيف بدك تعمل هاي الشبكات تضامن لتشيله من الاستفراد
وكيف بدك تهجم على الهرمية لحتى تشيل هالقناع يلي حاطته الحكومة انه هي ما عم تتدخل بالقضاء، مجلس قضاء عم يتدخل. فكان ضروري انك تهد كتير من التقاليد والثقافات القضائية يلي بيعتبروها، يلي كانت كلها ادوات للسيطرة على القاضي ما اكثر. موجب التحفظ، القاضي الكبير لازم احترمه، والى اخره، والسلطة القضائية بتكون ممثلة بمجلس قضاء مثل ما انحكى قبل شوي. وبالتالي كان كل هيدي بدها تنهد وحده وحده، ويصير في القضاة عم يخلقوا بيناتهم مساحة حتى يحكوا مع بعض بالاستقلالية ويتضامنوا مع بعض فيها تيقدروا يصمدوا أكثر، وهيدا شيء ضروري. بس ما بكفي، برجع بقول 400-500 قاضي ما فيك تنتظر منهم يغيروا دولة بنظام غير ديمقراطي بالمرة. فبشان هيك الحراك العام والحراك الناس حواليهم كان كتير ضروري. كيف بدك تخلق هيدي شبكات تضامن؟ وكتير مهم انه نحن بالثقافه اللي عم ننشرها نبلش ننشر ثقافه استقلال القضاء تحل محل ثقافه تدخل بالقضاء. وبشان هيك انعملوا مشاريع القوانين. بقول لك اياها بصراحه، نحن وقت اشتغلنا على مشاريع القوانين اشتغلنا بال 2018 قبل ما يصير انتفاضه، وتقريبا كان الامل 1% انه يمرق شيء. صارت الانتفاضة أكيد عززت، وقدرنا فرضناهم على الأجندة تبع السلطة، قدرنا فرضنا هيدي المبادئ، واليوم عم نشتغل أكتر وأكتر لحتى نروح بهالاتجاه. كيف بدك أنت تثبت أنه الأشياء مش مساومات بين بعضهم، في مبادئ دولية لازم تكون موجودة بهالقانون، وإلا ما بيكون قانون مع استقلال القضاء. Thank you Mr. صغية. بدي اشكر متر صغية، متر نصار، مستر بيطار، ورح اذكر هالمرة بالعربي انه البيبرز اللي عم يعرضوها الانترفين موجودة على الويب سايت تبع Lebanese Citizen Foundation. فينا at any time نشوفها، نعمل كومنت، نسأل أسئلة. It's an ongoing discussion that goes beyond our today's forum. Thank you very much. And we'll proceed to topic number 4 in the panel. So the fourth and last topic for this panel is what's so deep about deeply divided societies dealing with Lebanon's sectarian system by Dr. Rima Majid. Dr. Majid is an assistant professor of sociology at the Sociology, Anthropology and Media Studies Department at the American University of Beirut, PhD holder in the relationship between structural changes, social mobilization and sectarianism in Lebanon from the University of Oxford, principal investigator on the critical approaches to development studies project at the American University of Beirut, published researcher in journals, books, and media platforms, co-editor of the upcoming book, The Lebanon Uprising of 2019, Voices from the Revolution. Dr. Majid. Yes. And allow me as well to welcome Mr. Samir Aita. Mr. Aita is the president of the Circle of Arab Economists. He holds a DEA from the École des Hautes Études en Sciences Sociales and Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, and from HEC Management. He also served as CEO for Framasoft and set up a consulting company in economics and information technology. Mr. Aita will be discussing Dr. Majid's paper titles Who is deep about deeply divided society? What's so deep about deeply divided societies dealing with Lebanon's sectarian system? I want to just again remind our author that we have 15 minutes to the presentation, and for the discussant 6 to 7 minutes, and then we'll give the floor to the questions from the public. Thank you. Great, thank you so much. Stop me when you need to. Okay. Well, thank you. Yeah. Okay, here? Do I click here? Okay. Well, thank you very much for those who organized, and a special thank you for those who are still here. It's been a long morning, so thank you for staying. My talk today is entitled, What is so deep about deeply divided societies? And it probably is trying to tackle the elephant in the room and all of these different subtopics we're talking about, whether it's the judiciary system, the economic system, etc. Sectarianism seems to be
the one on, the topic we cannot escape, but at the same time, it also seems to be it's a mega concept that we use a lot, but that we define very rarely. And so what I'll do today, this does not seem to be working. One minute, okay. So there's a visual. It's okay. Okay, great. So as I said, the topic is about sectarianism, and what I'm really trying to think about here is, Lebanon is a deeply divided society, or at least so they say. But really, from a sociological perspective, so what? I mean, does anyone know of any shallowly divided society? Do we know of any society where divides do not exist at all? So the question seems to be beyond really the social divides, and here I'm talking from a sociological perspective, trying to understand what do we really mean when we move from the sociological level of understanding social dynamics to thinking about policy prescription and thinking about systems of governance that need to be put in place. And of course, I mean, this is a claim, the claim of deep divides in some societies that we've seen in many other countries, such as, of course, Nepal, Nigeria, Sri Lanka, Northern Ireland. More recently, we hear about this in Syria, Libya, Yemen, and of course, I mean, Iraq, where we have seen, I'm happy to talk more about this, but an update or an experiment for an updated theory of the deeply divided societies. So what is really this implication of talking about certain societies, mainly societies in the global south, as societies that are deeply divided? And what does it really mean? So what it means, at least in the case of Lebanon, is that it had two main implications. The first is an institutional implication, or an approach that we call consociational democracy, or a sectarian power sharing, that is based on the assumption that this is a society divided into different groups, and that we need to separate these groups and represent them in order to maintain peace. The other approach is a civil society approach that has attracted huge funds from international and local donors. That is an approach based on peace initiatives, inter-religious dialogues, etc. And the idea is that people are divided along identities, and if we bring them closer together, if we put them together in one room, have them do certain activities together, they will realize that they're all the same, and this contact theory that came from social psychology. Okay, but in fact, I mean, while the two implications are quite contradictory, one is about separation and the other is about bringing people closer together. So what I'll do today is I'll try to take this talk a bit further to criticize the premises of this deeply divided society framework. I'll try to trace where it came from and why it does not really tell us what social dynamics are actually about. I will then try to discuss a bit what the conceptualization of sectarianism, what do we really mean when we say sectarianism, and why is it better to think about sectarianization as a process rather than sectarianism as a fixed phenomenon. And finally, I will try to put forth the concept of sectarian neoliberalism, and I'll argue that in order to really think about the crisis of Lebanon today, and to really understand political sectarianism more specifically, it's very difficult to separate it from the economic system. And here I would make a case for linking Lebanon to a global system and moving beyond the exceptionalism. I mean, this conference is mainly about Lebanon, but there's nothing exceptional about this country. It's actually part of a global system. And maybe what is scary about what is happening in Lebanon is that it could be the future's past.
Lebanon could be telling us a story of where we're all heading in different places. And at the end, I'll try to argue that moving beyond sectarianism does not require an anti-sectarian agenda. It's a bit of an endogenous approach, but rather moving beyond sectarianism requires trying to address what affects sectarianism that is external to it, and mainly political economy, security, and political ideology. Okay, so where does this paradigm comes from? Of course, the Lebanese system of power sharing dates back to the 19th century, but I won't, and there's a lot of great historical work that is done. The best research on sectarianism in Lebanon comes from history, so we know very much about the beginnings, about how it developed at the turn of the 20th century. We know about the links between sectarianism and the rise of capitalism, but then we know very little about how it transformed later on and what it meant with the transformations of neoliberalism. But the paradigm as a paradigm came from the post-Second World War, mainly political scientists in the West who were very concerned about the rise in conflict and the need for democracy and stabilization or stability. And back then there was this concept that there are certain societies that are deeply divided and that require special types of arrangements. What is interesting, and this is probably more interesting for academics who like to trace genealogies, is that this discussion started as a discussion of deeply divided systems, not societies, but then it slipped in the literature and became about societies. And most of these discussions did not come from sociologists. They mainly came from political scientists who were assuming what social dynamics are rather than studying them. So this discussion has set the agenda for policy-oriented discussions, and and the theorization of power sharing or consociation democracy. If we just pause a minute and think about it, it's an oxymoron, right? Democracy and consociation are the opposite of each other. But it became it's a theory that flourished and that became a prescription for many, many countries around the world. But what I'm saying here is that this theory is deeply flawed for three main reasons. So it is built on three assumptions that do not apply in Lebanon or elsewhere, I think. The first assumption is that it assumes that society is a mosaic of different groups. And this is something we hear a lot about Lebanon today, with the elections. There's a lot of talk about we are a sectarian society, and there's a lot of conflation between sects and political parties, right? And this is the main problem here. The unit that we use in the analysis of sectarianism is the sect, which does not make sense because we're explaining the phenomena by itself, right? And so what we really should be looking for are the actual actors, and the actors are never the sects. It's not the Sunnis or the Shia or the Christians, right? It's specific political organizations and leaders. And here is a very important conflation that is actually, I think, intentionally used by political leaders themselves. If a leader claims to represent a sect, we should not take it at face value. If I now come here and say, look, I represent all of you, why would you necessarily believe me? Unless I'm organized politically and speak in the name of. But this is different because in this case, when we look at intra-sectarian divides, such as the case of the Christian community or communities in Lebanon today, it becomes more difficult to conflate the sect with the political stance. Right? It's only when there's intra-sectarian homogeneity, when there's a main leader or a main internal agreement, political agreement amongst the sectarian political organizations, that a political divide gets translated into a sectarian divide. And therefore, assuming that society is a mosaic of sects, to understand sectarianism really is not very helpful. What we should be looking at is these political actors and what they're doing, and leaving aside sects as units for other understandings. 2 minutes. Oh my God.
Okay, so I'll really move very quickly. The second is assuming that these vertical divides are enduring. Well, Lebanon's history is very long and tell us that these divides are surely not enduring. I mean, we can, at least in the past 100 years, we can at least talk about 4 main shifts. Druze Maronite and Mount Lebanon, Sunni Maronite, Christian Muslim, Sunni Shia, and who knows if we're moving to Shia Christian again or some sort of change in that discourse. And the third, so of course, I mean, these divides are not enduring. Sectarianism and sectarian divides keep on changing, and they're very related to their politicization. The third assumption is that societies that are not homogeneous are more prone to violence. Again, there's no such thing as a slip into war. Wars are political decisions. Wars are not social explosions. It's not because people are different or because there's heterogeneity that we're going to go to war. War requires armament, it requires financial support, it requires training. So there's no way we are going to slip. ما في انزلاق بحرب. It's a decision. Okay, and in that sense, what makes us think, so if this whole framework started to think about the importance of democracy, the question here becomes, is democracy only about representation? And as Nizar just said, the Lebanon quota system is not a system of quotas that to represent historical minorities that are oppressed. It's actually the exact opposite. It's a quota system that represents those who are strongest, rather than minorities who are oppressed. So it's the opposite of the logic of what a quota system would be. And in this case, then, the question becomes, democracy only about representation, or is it also about redistribution? And what does this tell us about sectarianism? So since I don't have a lot of time, I'll just say here quickly that understanding this mega concept of sectarianism requires that we move from the dichotomy of either negating its presence, that sectarianism is not important. Well, there is sectarianism and we have to deal with it. Or assuming that everything goes back to sectarianism. So we shouldn't be blind to it, but we also should not be blinded by it. And this is where the importance of thinking about the processes of sectarianization and the importance of dissecting the concept into its different facets. So legal sectarianism, in the sense of the civil rights law, is not exactly the same as political sectarianism. They feed into each other, but these are separate phenomena, and we should understand them as such in order to be able to better understand the mechanisms of this structure that we live under. But I'll move to my last bit, where I link this idea of redistribution and identity politics to zoom a bit out and say that the story of Lebanon is probably interesting or important, not just because we are here and we're interested in it, but because it tells us a broader story of the marriage between identity politics and neoliberalism and what it does in terms of thinking about clientelism, for example, or thinking about what does it mean when, and in the case of Lebanon, it's been a neoliberal economy from the very onset. So we have, while the global history of neoliberalism talks about the 70s as the turn, Lebanon has been neoliberal from the 40s. So probably this is a case that tells us if the world continues this way 3 decades ahead, we might be heading to the catastrophes we're seeing here. What does it mean to deregulate labor and markets? What does it mean to weaken welfare in the state? Because, I mean, there's a lot of talk about the absence of the state. There's no absence of a state. This is the shape of our state. There's an absence of welfare or redistribution. And in that sense, moving beyond all the talks about corruption, for example, I'm not saying there's no corruption, but the problem is really in the structure, because unemployment is not about corruption. The problem of unemployment is the problem of a structure and a shape of an economy. So in that sense, and I'll wrap up here saying that in order to think of sectarianism and ways to dismantle it, we need to think of the 2 pillars together, sectarianism or sectarian neoliberalism as a phenomena where these 2 aspects feed into each other to create the realities we live under today, and where clientelism can flourish in its different shapes. I just want to finish by saying clientelism is not just economic. It's more and more taking the shape of security clientelism, especially in this crisis where some parties have lost
the spoils of the state. And this is where the judiciary system and security has become an important aspect of clientelism in Lebanon, and one that we should be thinking more about. Thank you. Thank you, Dr. Majid. Mr. Wright. Hello. Mr. Aita, the floor is yours. We'd like to hear your analysis about the paper of Dr. Majid. Thank you very much for the invitation to come here, but as in my life, late life, I'm a political economist. I would have preferred to make my discussion on the financial crisis. But I think that someone, maybe very smart, knew some of my old history as an anthropologist who works specifically on sectarian systems. And by the way, the subject was on the Alawi community, mainly in Syria, who had been preserved for centuries without having a structured religious apparatus. And this is a unique case in the region, comparatively to the Druze or the Maronites. So maybe there's some smart guy who knew about this story. So I have the privilege to discuss Dr. Rima Majid's paper. While I don't come from the same background, it means French educated more than the American ones. So, but let me first make a comment that concepts in sociology are like theories in physics. They can only have meanings or sense if they are efficient. And the word efficient is very important, like what Marc Roger used to say. Be efficient to explain reality and maybe to help changing the reality. If not, what is the use? But then what is the reality that we are talking about with the concept of communities, sectarianism, or deeply divided societies? Is it the reality of the society, or precisely of the relation between this society, however divided, whatever is its heritage, and the state it has created, or somebody created for it, like in the case of Lebanon, and something I call the power? Please bear me to understand the word power like me, which means not like the discussions about, general discussions about political power, but some kind of body which is above the state and which has its own mechanisms, and which has to be looked at for its mechanisms. Dr. Majid devotes a large part of its paper to rightfully criticize the concept of deeply divided society as deeply flawed. She precisely explained how it shifted from trying to explain political dynamics toward describing social dynamics, as if they were two independent things, with the excuse of the theory builders that it is difficult to institute democracy when the society is deeply divided. But she could have more strongly put the parallel with the colonial period concept of identity minorities, which was used for the colonization specifically on this region, and which has been largely criticized by our friend George Corn, who is from this university. He made a specific book on this. Also, the argument on the shift between the two, moving from politics to society, to talk about division, came after World War II. I argued that a little bit because it was mainly after World War I, with the end of the multicultural empires, like the Austro-Hungarian or the Ottoman empires, or maybe the end of the USSR, which was also a multicultural empire. By the way, the Ottoman Empire, adopting a very conservative Sunni Islam, had no problem to include the Druze and the Alawis, these kuffars, non-believers, and etc.,
in its state and legal framework. This is a very interesting case. The Ottoman arranged many of them to be muqaddam or beyk, ruling regions by themselves. For example, look what the word khair beyk, which is very famous, Alawi family means. Beyk is an Ottoman title. Dr. Majid has very well put a strong argument that sects are not eternal, but ever-changing, and that violent civil conflicts are not really caused by social or sectarian groups, but by struggle on power. However, our history shows clearly that sectarian conflict appeared precisely when the Ottoman state weakened and foreign colonial power intervened to assumably protect minorities. So we are talking about the state and its influence on the society. Dr. Majid is also right when she explains that long periods of non-violence are not due to coexistence, but to simple existence. But she doesn't explain to us how existence is. She is also right to question if democracy is only about representation, or is it also and mainly about redistribution. But again, without addressing specifically who should operate this redistribution, and without addressing the state as a body in itself. The other major concept introduced, I'm discussing the paper as really in a scholar way. The other major concept introduced by Dr. Majid is sectarian neoliberalism, characterizing Lebanon since its creation. This concept is, in my opinion, much more efficient in sociology and in political economy, but it merits to be developed further. However, it needs also a more in-depth, efficient description of whom it serves, this sectarian neoliberalism. From the beginnings, is it the local, is it the regional, or the foreign powers who capture the state? Let me give you one example from Lebanese history. The 1956 Bank Secrecy Law, which came not after troubles in neighboring countries. It came 1 month, less than 1 month after the nationalization of the Suez Canal by Nasser, and the nationalization by the democratically elected parliament in Syria at this period, 1956, which seized all the money of the French and the British, including Bank Secrecy Law. So the response of Lebanon with the Bank Secrecy Law for whom? The local elites or the foreign elites? I think it needs some investigation at some point. Mr. Aita, just to remind you, time 2 more minutes. Yes. So Syria was then done. Okay, I explained this. So, but let me get to the 4 policy implications that Dr. Majid discussed in her paper, asking a few questions. First, is the power body controlling and weakening the state institutions in Lebanon really sectarian? Or does it use the sectarian clientelism to control state and society? In other words, does the 6 power players in Lebanon work only for themselves or for other hidden players, both internal, such as the big oligopolies? We talk about bankers, but not the guys who control the medicaments, the oil, and everything, the cartels. Or external, not only internal, but also external. And thus, will things really change if one of these 6 players change position, is weakened or is more strong? Second, can the issue of Lebanese sectarianism and of desectarianization of the political system be posed only through sectarian political parties and their analysis, not addressing the sectarian religious organizations and their relations with the power state and society, analyzing how they interfere in politics? Well, this is not allowed in France, for example, how they are exempted from taxes, how they run their wealth and waqf,
Why this is still taboo in Lebanon? Has the issue of representation to be posed per se? Dr. Majid, of course, is condemning the blocking of non-sectarian political minorities in political life, meaning the parliament. But the play on representation is a gangrene, and it was explained very well this morning, at all levels of state institutions able to block any best non-sectarian government. How do we go to non-sectarialization? Is it by NGOs, civil society organization, with all what is commonly known about their own captured by power groups, foreign or local, or by a strong political organization? This is a question for the Lebanese. Other question is the existence of non-state military. This is the most sensitive subject, organization, the cause or a result of the weakness of the state. This is a major question. As supposedly the state is supposedly the only to have legitimacy to use coercive power. Two last questions. What are the conditions that could lead to the Lebanese society to stop being convinced that their government should result from a possible bargain between not local powers, foreign powers? These foreign powers using precisely the sectarian divide to have an influence to bargain about. Last questions. What kind of state ruling transition is necessary for Lebanon to take it out of its ever continuing today financial, economic, and social collapse? It's a collapse and it didn't end yet. And are the necessary reforms only financial and economic, or also and mainly political? Could the political system, even with the elections, lead to any solution of the crisis today? Reforming precisely the political system that led to this disaster, the political system lying precisely on the relations between the power body, the state, and the society. Thank you very much. Thank you, Mr. Aita. Your intervention is full of questions, but we'll give the opportunity to Mr. Daher and the public to ask their questions to Dr. Majid. Mr. Daher. Thank you, Dr. Majid. Thank you, Dr. Aita. You have already several questions, Dr. Majid. I will not add additional burden on you, but I wanted to inquire about something I have noticed from your excellent presentation that I have just discovered, that sectarianism is not a particularity of Lebanon and that it has existed in several countries and from a long time ago. However, do you consider that sectarianism coupled to oligarchy and kleptocracy, coupled to lack of citizenship, coupled to lack of feeling or spirit of belonging to the country is a Lebanese particularity? And besides, we have noticed that in the world, countries that have encountered similar situation, like, for instance, only Rwanda, Ivory Coast, South Africa, Liberia, we found that there were, with those countries, a turning point where something have changed. But in Lebanon, from an historic point of view, we encountered similar situation and nothing have changed. To the contrary, we always collapsed and collapsed. This is for the first question. For the second question, you have addressed the idea of sectarian and neoliberalism. And I will break the taboo, Dr. Aita, and say that in Lebanon, as you know, from an historical point of view, neoliberalism or liberalism or wealth has always been identified, has been or assimilated to a religious community. Before the war or during the war, the first years of the war,
they have considered that the Christians were the wealthy people and the liberal, and the Muslim were the progressists or the socialists. After the 19th, after Ta'if, until 2005, it was the Sunni who were liberal and the other communities that were not. And after 2006, and with the wealthy Shia from Africa and from Latin America, we have considered at that moment that the Shia were liberal and the other community were not. And I want your point of view concerning this situation. Thank you. Okay, any question from the presence before giving Dr. Majid the floor to answer? Yes. Yes, I just want to congratulate Rima for a brilliant presentation. I think you were perfectly spot on, and it was very timely because we are living in a day and age where all these culturalist, essentialist approaches are coming back in force. It was previously restricted to the lunatic fringes, and now this discourse is becoming mainstream in Lebanon. The idea that every sect supposedly has its own historical narrative, and that the only way out of the Lebanese crisis is for each sect to go it alone. And I would really encourage you to turn this presentation into a book, because it would be a perfect complement to what Usama Makdisi did with the culture of sectarianism. I know that historians have worked on this, political scientists have also touched on this. Samir has mentioned the book by Georges Corom, L'Europe ou le mythe de l'Occident, who also attempted to deconstruct these ideas. But I really think it would be terrific in Lebanon in 2022 to have a work coming from a sociologist debunking all these assumptions, all these foundational myths on which Lebanon was based, and that were one of the reasons that led to the current collapse. So I was really most interested in the presentation. My only question perhaps would be, how would you explain the fact that the Lebanese society was particularly receptive to these discourses? Is it because of the missionaries in the 19th century? Is it because of all those Orientalist writers who came to Lebanon and viewed it as a mosaic, as merely a juxtaposition of sects? There was a famous book by Maurice Barrès, a French ultra-nationalist leader who, a French ultra-nationalist thinker, and also a leader of the nationalist current in France, who came to Lebanon and wrote Enquête au pays du Levant. And today, and he basically analyzed, spent a few days with the Druze, a few days with the Maronites, etc. And what is remarkable that is much later, after he wrote this book, that he came to be perceived by major historians like Israeli historian Zev Sternel as a precursor of fascism and even Nazism. So according to Sternel, Maurice Barrès was one of the founding fathers of the radical ideologies that led to World War II. And I'm afraid that this state of mind is still quite dominant in Lebanon. This discourse is going mainstream, so we definitely need people like you to keep debunking these arguments. I agree with what Samir has mentioned in his talk. Samir could also have mentioned the sectarian neoliberalism aspect of your talk. But my only and very simple question, would you consider turning this into a book, and don't you think it would be really timely? Thank you, Dr. Majid. Not to put pressure on you, but already we are running out of time, so we still have 2-3 minutes maximum. Try to answer as much as possible.
Okay, great. the questions. Thank you. Well, thank you for the very generous feedback and comment. Okay, so lots of questions. I'll try. I probably need another hour to answer in detail. But Samir, thank you for the close reading. And I agree that, of course, I mean, the main question is probably the question of the link between power and social division, and how do we deal with this. And of course, I could have said more about existence rather than coexistence. I mean, these are all buzzwords that are very used in describing Lebanon. That coexistence, as if we are making an active effort at living together, right? Whereas social reality tells us a different story. Of course, I mean, there are some people that are socially more sectarian than others, but this is not the whole story of society. We find people who, in some societies, are racist, for example, don't like to mix with others, but this does not, we cannot reduce the whole society to these dynamics. So here, this is where I'm trying to think more, about those concepts of coexistence, of living together, as if we're living together despite the fact that we are different, and who. As I started in my presentation, who knows of a shallowly divided society? It does not exist, right? Your framing of the 6 players, and this is a framing that we hear a lot now, and trying to understand the crisis in Lebanon, is one that I agree with, but I would take some distance from, because it takes us back into this. I think logic that does not help a lot in thinking about the problem as a problem of individuals. Whereas I think the main problem today is a problem of a political structure and of an economic structure. So just removing those 6 men, and it's not a coincidence that they're all men, and putting in other people does not necessarily change, or will not necessarily lead to a major change. It's a system, as we said, it's institutions. Since the end of the Civil War until today, what I describe the current state of a state, we are completely run by a para-state, by parallel institutions for everything, right? The parliament can be closed for a year or 2, and we will create a round table somewhere else for leaders to discuss. So it's everything, all major decisions are being taken in a parallel system. And power or state institutions are being devoid of their power, and I think this is the process that has led to where we are today. And of course, not to say that this again reduces everything. Now, where does the sectarian neoliberalism come from? Is it to the benefit of the local, the regional? I think. Again, I am not for the understanding of Lebanon as an island that is detached from the world. Lebanon is very much plugged from its very beginning in a global system, in a regional system, in financial capitalism. And so from the very beginning, of course, it was serving a certain class, and I dare say the word class, because I'm a sociologist. So, of course, it's a specific class that is benefiting from this. Whether we're talking about the elite cartels, whether we're talking about the banking system or the bankers in this country, and their relationship with the politicians. So we are talking about accumulation, and this is why I say it's a very particular story, but it's not an exceptional one. It's particular, of course, that the convergence of all of these crises and all of these, ills have come together. But I don't think it's exceptional in the sense that we are starting to see more and more of sectarian neoliberalism, and sectarian in its larger sense of identity politics and neoliberalism in many places around the world, deconstructing the welfare state or rolling back the welfare state, and what it will do is a global question that I think Lebanon has something interesting to say about, specifically because processes of neoliberalization have started in this country several decades before it started in other places. Now, the question about how do we desectarianize, it's a difficult question.
But I will say this, definitely not by putting in place a new power sharing agreement. Today there are talks about moving away from the parity to a system of thirds, Sunni Shia Christian rather than Muslim Christian. And as Ahmed Baidoun says, the real problem in Lebanon is not its sectarian diversity, but it's power sharing, it's peace agreements. Every peace agreement in the history of Lebanon holds the seeds of the next war. Because every time there's a social and structural change in the balance of power, there's tension around the distribution of power amongst sectarian leaders, and therefore this leads to to war or more tension. In that sense, and when I said it's not through just anti-sectarian, so it's not enough to just say I'm against sectarianism, it's not going to go away. What actually desectarianizes are important things like, for example, the labor movement. By advancing labor rights, we are indirectly hitting a very soft spot in the structure of the political economy of sectarianism, which is clientelism. And this is why it's not a surprise that the post-war period saw a very systematic attack on the labor movement. It's the same with the women's movement, right? When you talk about religious courts and sectarianism, the struggle of women in religious courts is at its core an anti-sectarian struggle, even if they don't frame it as such. So I think we need to start looking at process, and this is why I said the importance of processes of sectarianism and sectarianization are not necessarily called sectarian. We can be talking about the rights of the disabled, but be targeting the sectarian system in a very important place. Dr. Majid, we need to close. Okay. So, great. And Karim, I am working on a book, so hopefully it will be out. Okay. Yes, but we are running out of time, and we have another panel to start immediately in half an hour, so that's it. Just two words. One, it's not about the evolution of the mentality of communities. Who cares? It's about the communities themselves and how they exist. One of the points I raised, maybe I didn't explain it well, is that the taboo is talking about the religious apparatus. يعني دار الفتوى والكنيسة المارونية وكنيسة الروم. Nobody is discussing the relation between these entities and the sectarian system you are talking about, because there are interactions. Nobody is discussing their role in political economy. This was the point I was raising. I have no problem with the word class. And my critique on the issue of the welfare state is, to have a welfare state, you have to have a state. And in this country, you have basically all what was explained this morning. You have no state, and no state to make what Karim Bitar was talking about this morning, that the state in France or the society in France in the end of the 19th century was very divided, and it was by schooling, by the different things that it was unified. Maybe you can invite us for another conceptual talk about what is the state. Exactly. Thank you. I think there is a state. I would like to remind everyone that the second panel will start on 3:25. Registration for the panel is 20 minutes earlier, so starting 3:05 p.m. And now I would call on stage Mr. Ambassador, Mr. Bifani, Mr. Bitar, and all the authors and discussants for panel 1 to take a group photo. And we'll meet here at 3:25 for panel number 2. Thank you. Sorry, but I've limited by time, so that we have to. بس بعد كل topic.